Okay, welcome back, my dear students, to the spectroscopy class. Let me continue the introduction. So we have to discuss some other aspects, that is the experimental techniques involved in the spectroscopy and the schematic representation of the molecular energy level that have to be introduced before to you. So let me continue the discussion. Okay. അതായത് ഞാൻ ആ മോളിക്കുലർ എനർജി ലെവലിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. മോളിക്യൂളിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവലിലുണ്ട്. അത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് വരികയാണ് റൈസിംഗ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോണിക്, വൈബ്രേഷണൽ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ, എ മോളിക്യൂൾ ഹാവ് വേരിയസ് എനർജി arising from electronic, vibrational and rotation, and that is generally called a molecular energy level. Okay, the molecular energy level is represented schematically as shown in the figure. A schematic representation, that is a molecules, that is the order of the energy level. The E electronic is much greater than E vibrational, which is much greater than E rotational. All of you know the difference in the magnitude of the energy difference between the three respective energy level. Electronic energy level lying in the order of 100 to 1000 kilojoule per mole. Vibration energy level between that is 1 to 100 kilojoule per mole, and rotation energy is very small, that is the order of 0.01 to 1 kilojoule per molar. So in a molecule we can assume that within an electronic the main energy level represented by the coordinate number n, 1 is equal to 1, 2, 3, etc. That is represent the electronic energy level. So this is then is the one that is the ground state electronic level or electronic ground level, or the first electronic level is called ground electronic state, and is equal to 1. So and n is equal to 2, that is the second electronic level, that is the first excited electronic state. This is the second electronic state, otherwise called first excited electronic states. So within n1, okay, within the given electronic state, a molecule can have vibration level, okay, represented by the red line. So n is equal to 1, the blue line is the electronic level, that is the lower energy level, the E double prime. This is the ground level with n is equal to 1. And above that is the n is equal to 2, the second electronic level, our first electronic excited state, E1 or E dash, represented with the blue line. So within the first electronic state, there are various vibration levels shown by the red line. Okay, this is the first vibration level, this is the second vibration level, this is the third vibration level, represented by the respective vibrational coordinate number. No double prime, no double prime, that is no is equal to 0, no is equal to 1, no is equal to 2, etc. that lie within the first electronic state or the ground electronic state. Again, within that vibration level, there are various rotation level represented by the green. Okay, a green line കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ rotation level ആണ് represented by the rotational quantum number J double prime, that is 0, 1, 2, 3, 4, etc. Okay, these are again within the vibration level, there is J dash 0, 1, 2, 3, etc. So you have to remember, similarly in the excited electronic state also there are vibration level, no dash is equal to 0, no dash 1 is equal to no dash is equal to 1, etc. That is the vibration level. Within that vibration level there is also rotation level. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അനേകം വൈബ്രേഷൻ ലെവലും ആ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്ത് അനേകം ചെറിയ സ്പേസിംഗ് ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവലുകളും ഉണ്ടാകും. Electronic level is represented by the principal quantum number n, that is 1, 2, etc. In the 1 there is the ground level. Okay, and the vibrational quantum number is represented by no is 1, 2, 3, etc. And the rotational quantum number within the vibration level is represented by J, the rotational quantum number, that is 0, 1, 2, 3, etc. In order to distinguish between the ground state and electronic state, you have to use the double prime in the ground state for all the quantum number and a single prime for all the quantum number. Okay,
അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സിംഗിൾ പ്രൈമുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജെ ഡാഷ്, ന്യൂ ഡാഷ്, അതുപോലെ എൻ or e dash. But ground level എല്ലാം ഡബിൾ പ്രൈമാണ്. E2 dash, ന്യൂ 2 dash, ഓക്കെ, ന്യൂ ഡബിൾ ഡാഷ്, then J ഡബിൾ ഡാഷ്. ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. That is, the total energy a molecule possesses in space possesses a definite amount of energy, which is the contribution arising from the contribution of electronic, vibrational and rotation depending on the characteristic structure of the molecule. And within the main energy level called electronic level, there exists various vibration level, and within the vibration level there exists various electronic level. Okay, ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ സ്കീമാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിൽ അറിയുക. ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ N1 നിന്നും N2 ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ജനറലി ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ. This is the electronic transition. While this is the rotational transition. Okay, this is the rotational transition. While this is the vibrational transition. Vibrational transition. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് N1 നിന്ന് N2 ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ, ആൻഡ് ന്യൂ ഈസിക്കൽ ടു 0 നിന്ന് ന്യൂ ഈസിക്കൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഈസിക്കൽ 1 നിന്ന് ന്യൂ ഈസിക്കൽ 2 വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ. അതുപോലെ J ഈസിക്കൽ 0 to 1 അല്ലെങ്കിൽ J ഈസിക്കൽ 1 to 2, J ഈസിക്കൽ 2 to 3, ഓൾ ദീസ് ആർ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതിവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാനതൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെത്തേഡ് കോമൺലി എംപ്ലോയ്ഡ്, പ്രധാനമായിട്ട് കോമണായി എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെത്തേഡാണ്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര അഥവാ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര ആണ്. ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മോളിക്യൂള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, undergo transition between the rotation level by the absorption of radiation of characteristic frequency from the microwave region. അതാണ് മൈക്രോവേവ് റീജിയനിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള റേഡിയേഷൻ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളുകൾ അതിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലുകൾ തമ്മിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക. ബിറ്റ്വീൻ 2 റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നതിനെ ആണ് റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര. അത് മൈക്രോവേവ് വെച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. So the microwave spectra, that is called rotation spectra, involves the absorption of the radiation of characteristic frequency in the microwave region, which can cause the transition between the rotation levels. Transition between the rotation level, J level. എവിടെയാണ് നോക്കൂ. ഇൻ ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിംഗ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ഇതിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ മോസ്റ്റ് റിഗറസ് സെലക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂളിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ്, അതിന് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആയിരിക്കണം. ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിംഗ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വെൻ exposed to the IR microwave radiation, it undergoes transition between the various rotational level. Okay, അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മോളിക്യൂള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓസിലേറ്ററി ഡൈപോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഓസിലേറ്ററി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോള് റേഡിയേഷന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളുമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി റേഡിയേഷൻ അബ്സോർവ് ചെയ്യും. എച്ചിങ് അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെംബ്രെയിൻ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. Then IR or vibrational spectra, absorption of the characteristic frequency in the IR radiation, IR region, which can cause the transition between the vibrational level of certain molecule. ചില മോളിക്യൂളില് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, IR റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ ലെവലുകൾ തമ്മിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വൈബ്രേഷൻ ലെവലുകൾ തമ്മിൽ ബിറ്റ്വീൻ 2 വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലെ തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊവൈഡഡ് the vibration of the molecule lead to the change in dipole moment or change in polarity of the molecule. അതാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളെ തമ്മിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ എന്തിനു കാരണമാക്കണം, ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ചില മോളിക്യൂൾ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ വൈബ്രേഷൻ, അസിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗുലർ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്, പിന്നെ നമുക്കിലേക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം. എനിവേ ഏത് വൈബ്രേഷൻ ആണോ ഡൈപോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആ വൈബ്രേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വൈബ്രേഷനെ നിങ്ങൾക്ക് IR റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇത് വൈബ്രേഷനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. The essential or mostly rigorous selection rule is that the molecule the vibration should be accompanied by a change in dipole momental polarity. Then next is UV visible or electronic spectra. Okay, that is in this case the molecule, by absorbing the radiation from the visible or ultraviolet region, ultraviolet radiation അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ റേഡിയേഷനോ ഉള്ള ഫോട്ടോൺ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിൽ തമ്മിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു. ട്രാൻസിഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറൽ പാരാമീറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് എൻവയോൺമെന്റ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര അഥവാ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈ എനർജി ബോണ്ടുകളാണെങ്കിൽ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ UV ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത്. നിറച്ച N2 π2 π ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്മോൾ എനർജി ഡബിൾ ബോണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെയുള്ള ആ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്ര ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാം. കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെയൊക്കെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണ്. മോളിക്യൂളിനെ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിൽ നിന്നും UV ഓർ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് യു ആർ യൂസിങ് UV ആൻഡ് വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ ഫോർ ദസ് ട്രാൻസിഷൻ. That is the electronic spectra or UV visible spectroscopy. And it is always accompanied by this. മിക്കവാറും എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് നടന്നിരിക്കും. റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിരിക്കും, വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് എ ക്വയേഴ്സ് സ്പെക്ട്രം. ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് രാമൻ സ്പെക്ട്ര ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആണ്. സോറി, ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് that is vibration spectroscopy, in which we are not using IR radiation, instead we are using visible radiation. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ശക്തമായ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്, ലേസർ പോലുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന, മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങി വരുന്ന മോളിക്യൂളെ കുറച്ച് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുക ചെയ്ത ശേഷം ആ സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റിന്റെ പുറത്തു വരുന്ന സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സിംപ്ലി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ കോസിംഗ് ദ വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. അതാണ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ലേസർ and allowed to fall on it of a given intensity, and the intensity of the scattered light is measured, and by measuring the change in the intensity of the scattered light, change in the frequency, not intensity, by measuring the change in the frequency of the scattered light, that is called the frequency shift. Stock and anti-stock എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനോളജി ആണ് വരികയാണ്. വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. ഒന്നിലേക്ക് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം, അതും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ that is selected and visible light of or laser is allowed to incident on it, and the after passing to the material the frequency of the scattered light is measured, and change in frequency, from the change in frequency of the light scattered we can interpret it as the vibration, it causes the vibration or rotation of the molecule, from which we get infer the structure of the molecule. കാരണം ആ ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചത്, അതായത് അതിന്റെ ഡിക്രീസോ ഇൻക്രീസോ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഉള്ള മാറ്റം എന്തിനാണ്, മോളിക്യൂളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹൈലി സ്കിൽഡ് സ്പെക്ട്രയാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്ര. IR റേഡിയേഷൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്,
ലേസർ കൊണ്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിഷന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇതെല്ലാം ഓൾ ദീസ് ആർ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ പരസ്പരം റേഡിയേഷനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മോളിക്യൂൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓസിലേറ്ററി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വഴി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ all these are electric dipole interaction. While the last three NMR spectra and ESR spectra that I have mentioned is a magnetic dipole interaction. Magnetic dipole interaction. You consider a certain molecular system or a species or a molecular system having unpaired nuclear spin. Okay. ചില മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഉദാഹരണം പ്രോട്ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ 13 മോളിക്യൂളൊക്കെ. Okay. So certain molecular species which contain unpaired nuclear spin. Okay, resultant nucleus. Okay, resultant nucleus spin with the I greater than 0. That is, certain nuclei, molecule having the nuclei with the resultant spin I greater than 0, when kept in a very applied powerful magnetic field, when kept in an applied magnetic field, we can resolve its spin state, nucleus spin level. Now, in the nucleus spin level, ms is equal to plus half, ms is equal to minus half, and spin level. Normal രീതിയിൽ അത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു കീപ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ ദ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഇൻ എ പവർഫുൾ മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, റിസോൾവിംഗ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ്. ഈ പ്ലസ് ഹാഫിൽ നിന്നാണ് മിക്കവാറും മോളിക്യൂൾ നിൽക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ്. ആ പ്ലസ് ഹാഫിൽ നിന്നും മൈനസ് ഹാഫിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ പറ്റും ബൈ അബ്സോർബിംഗ് റേഡിയോ വേവ്സ്. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് എടുത്തുകൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫിൽ നിന്ന് MS മൈനസ് ഹാഫിലേക്ക് നമുക്ക് മോളിക്യൂളിനെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് NMR സ്പെക്ട്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി is a transition that is induced between the nuclear spin level, that is Mi is equal to plus half to Mi is equal to minus half. Okay, of a certain nuclei having resultant spin I is greater than 0 by keeping the nucleus in an external magnetic field. Okay, to resolve spin and followed by the absorption of radio frequency radiation. Right. So very powerful techniques because nucleus is considered the core of the molecule. So in order to this is the only method to get the entire core structure of the molecule. Okay, NMR is a very powerful structural analytic technique. Then ESR spectra is similarly certain molecular species which contain unpaired electrons like a free radical, and the unpaired electron have their spin level plus is equal to ms is equal to plus half and ms is equal to minus half. That can be resolved by keeping the free radical system in an applied magnetic field. Okay, unpaired electron ഉള്ള ആ മോളിക്കുലർ സ്പീഷീസുകളെ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ ഒരു അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്ലസ് ഹാഫും MS പ്ലസ് ഹാഫ് MS മൈനസ് ഹാഫ് റിസോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് MS പ്ലസ് ഹാഫിൽ നിന്ന് MS മൈനസ് ഹാഫിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ മോളിക്യൂളിനെ ഓടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് ESR എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോളിക്കുലർ സ്പീഷീസ് വിത്ത് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, in which the unpaired electron is allowed to undergo transition between its spin level, between these two spin levels, that is MS equal to plus half to MS equal to minus half, in an applied magnetic field, followed by the absorption of microwave radiation, is called ESR or EPR, electron spin resonance spectroscopy or electroparamagnetic resonance spectroscopy. It is also a powerful analytical techniques. These are the So these two are the latter through NMR and ESR collectively called their magnetic dipole interaction or magnetic dipole interaction because in the electromagnetic radiation magnetic dipole molecule spin nucleus spinning nuclei act like a dipole, magnetic dipole. Okay, a nuclei with the resultant spin or an electron with the resultant spin act like a magnetic dipole when it is spinning. This magnetic dipole created will interact with the magnetic dipole or the radiation, radio waves or microwave in either cases, and thereby transition is occurred when the system is kept in a very powerful magnetic field. That's it. Okay, I think you have followed me very well.
ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെക്നിക്സ് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ്, അതിന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഏറ്റവും ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു എലൂസിഡേറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, മോളിക്യൂളർ സ്ട്രക്ചർ എലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. വി ആർ ഫോളോയിങ് ആൻ സ്പെക്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ്. ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിന്റെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കൽ മെത്തേഡ്, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് ജനറലി ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസേർവ് an instrument called spectrophotometer. ഓക്കെ, സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്ററിന് വഴി അതിന്റെ റെക്കോർഡിലേക്ക്, അതിന്റെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും എന്താ ഒരു പിക്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രം. ആ സ്പെക്ട്രം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഓരോ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. Okay, we're actually producing the spectrum of the molecule. The shape of the spectrum, the nature of the spectrum is characteristic of the structure of the molecule. And by interpreting the spectrum, I mean spectral height, spectrum position, spectrum peak, spectrum width, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പോയിന്റ് ഇതുണ്ട്. ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ we have to pass on to discuss some few experimental aspects also of spectrophotometer or spectroscopy. Okay, അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്താം. എന്താണ് ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വി ആർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു the exposure of the electromagnetic radiation of required frequency. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. A sample is taken in a sample holder called quet or cell. സാമ്പിളിനെ അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്യാസ് ആയാലും കൊള്ളാം, സോളിഡ് ആയാലും കൊള്ളാം, ലിക്വിഡ് ആയാലും കൊള്ളാം. A sample is taken in a sample holder, suitable sample holderലേക്ക് എടുക്കുന്നു. And a light or radiation of appropriate frequency, okay, or known intensity or appropriate frequency is allowed to fall on the medium sample, and sample absorb sample absorb a particular fraction of the light corresponding to a particular frequency. ആ given intensity ഒരു particular frequency maximum absorption നടത്തും. Then it is transmitted out, and the intensity of the transmitted light is measured, or we have to measure the change in intensity, or we have to measure the absorbance. We have to measure the absorbance corresponding to the particular frequency. We have to measure the maximum absorption that occurred corresponding to the particular frequency in that sample. That is usually measured using an instrument called a spectrophotometer. So, radiation is sorted out from a source, and the radiation is then allowed to split out into separate wavelengths using a monochromator, and the odd wavelength radiation is allowed to pass through the sample. The sample, depending on the characteristic, absorb a particular frequency radiation from the light to a maximum extent, and then it is transmitted. Okay, and the transmitted light is connected to a detector or signal and recorded. From the signal, you can determine the maximum absorption that occurred corresponding to the particular frequency. In most cases, the absorbance is plotted again. So what is a spectrum? The spectrum usually absorption spectrum ആണ് ഈ കേസിൽ. The absorbance occurred at a particular frequency of the radiation is plotted. Okay, that is called absorption spectrum. In most cases, the absorbance, like log I0 by Ix, that's called absorbance, is plotted against the wavelength. Okay, ഇപ്പോൾ ചില കേസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാമ്പിളിൽ കൂടി കറങ്ങിയ ശേഷം the absorbance taken in the y-axis is plotted against the wavelength lambda. So corresponding to a particular frequency or a particular wavelength, there is a maximum absorption of this. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. A versus absorbance versus lambda. Or in certain other cases, it's a percentage transmission is plotted against the wave number nu bar
it is like this. Corresponding to a particular nu bar, there is a maximum absorption or the transmittance occurs. So this is a general shape. So the parameter usually employed for measuring or plotting the absorption spectrum is absorption versus wavelength or percentage transmission. That is transmission is Ix by I0. Okay, Ix by I0. Ix by I0 is plotted as transmission is plotted against the wave number. So this is the shape of the curve. Absorption spectral shape. This is the shape, the absorption spectral shape, position, and width. All these are characteristic of the structural parameters of the molecule that is interpreted from the absorption spectrum. Then a spectrometer is essentially like this. So spectroscopy analytical work is mainly carried out by an instrument called a spectrophotometer. A spectrophotometer. A spectrophotometer is like there is working principle of a spectrophotometer. Experimental method. Techniques, different techniques in spectroscopy. Okay, that is spectrophotometer. Spectro working of a spectrophotometer. Working principle of a spectrophotometer ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. Okay, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു suitable frequency radiation. അതായത് suitable radiation. നമുക്ക് UV ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ UV സോഴ്സ് വേണം. വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വിസിബിൾ സോഴ്സ് വേണം. മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ വേണമെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ഉള്ള സോഴ്സ് വേണം. NMR സോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടങ്ഷൻ ലാമ്പാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ്. UV റേഡിയേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഡ്യൂറ്റീരിയം അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പാണ് കത്തിക്കുന്നത്. Then higher radiation വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ certain ceramic material embedded with that is rare earth metal oxide. ഇതൊക്കെയാണ്. NMR വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു മൂവിംഗ് കോയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഓസിലേറ്റ് റേഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ മൈക്രോവേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് certain സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് spectrometer consists of a light source. ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. This is a light source from which light is emitted and it is passed through a monochromator. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പ്രിസം ക്വാർട്സോ ഗ്ലാസോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, മോണോക്രോമാറ്റർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കും. ഇതിനും ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇതിനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അപ്പർച്ചറിൽ കൂടി കടന്നു വരും. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അപ്പർച്ചർ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് സെൽ സാമ്പിൾ വെക്കുന്ന സെല്ലെന്ന് വിളിക്കും. സെല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുവറ്റെന്നോ പേര് സാമ്പിൾ ഹോൾഡ് ഇൻസൈഡ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ദ സാമ്പിൾ. അത് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, ഗേസിലും ലിക്വിഡോ സൊല്യൂഷനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് സാമ്പിൾ. സോ ലൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് എ light source. The light source, okay. So light source or radiation source, the light is radiation area. Radiation source. Radiation source. From which radiation is emitted and it is allowed to pass through the monochromator. Okay, like a prism or a quartz. Then it is allowed to fall in the sample, kept in the sample holder or cuvette. This is adjustable aperture. Okay, adjustable aperture in the way. This is the cuvette from which it is the light. Okay. This is a photosensitizer. The intensity of the light that is transmitted is measured at a particular frequency by means of photosensitizer.
and this is then connected to a detector, amplifier, detector, recorder. So all these are called detector unit, recording unit. Amplifier, then it is the output signal. All this is the amplifier. Okay, amplifier. As photosensitizer, light electrical amplifier അതിനെ ഒരു ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കടത്തി വിടുക. ഈ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നല്ല, സ്പെഷ്യൽ ഡിറ്റക്ടർ ആണ്. ഓരോന്നിനും IR, UV, വിസിബിളിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റെക്കോർഡർ ഓർ ഡിറ്റക്ടർ. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുകയാണ്. റെക്കോർഡർ ചാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പോരുകയാണ്. So it's the working principle, simple working principle of a spectrophotometer. So the main part of the spectrophotometer is a light radiation source, characteristic radiation source for each radiation. Then there is a prism or monochromator for dispersing the light into particular particular wavelength or frequency. Then there is a sample holder or cuvette in which the sample is taken, and there is an adjustable that is aperture, and there is the emitted light, transmitted light is passed by a photosensitizer to convert electric signal. Then it is amplified, then it is recorded in the detector unit or detect and is recorded. That's all. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം, അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ പടം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബൻറ്റ് വേഴ്സസ് വേവ്ലെങ്ത്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഇൻഡക്യുലർ പീക്ക് or Poisson transmission versus wave number. It also gives a peak downwards by interpreting the position, height, intensity or something width of the peak. We get all the structural information of the molecule because they are characteristic of the molecule. But കുറച്ച് mathematics ഉണ്ടാവും, interpretation of the spectrum. So I think I have finished all the relevant thing in connection with the introduction. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് പോലെ നമ്മൾ ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെയാണ് തിയറിയൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പഠനം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, റൊട്ടേഷൻ എന്താണ്, സോ കമ്മിങ് ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ, ഇക്വേഷൻ വരും, അങ്ങനെ പല കാര്യം, റെഡ്യൂസ് മാസ് ഇങ്ങനെ വരും. ദെൻ വൈബ്രേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇക്വേഷൻ വരും, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ, ഫിസിക്സ് ഇക്വേഷൻ വരും. അതാണ് നമ്മൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തിയറിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനാലിസിസ് വിധേയമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കെമിസ്ട്രിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റ്. ഓക്കെ, റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ മോളിക്കിനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വൈബ്രേഷനുള്ള മോളിക്യൂൾ സംബന്ധിച്ച വൈബ്രേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവ് ഡെറിവേഷൻ. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.